Hello, dear friends, welcome back. We were discussing how the distribution of function of a random variable can be obtained. And we did a lot of problems in this regard. And here we shall emphasize on a point uh, in which the function y is equal to g of x, this function y is equal to g of x is having some special properties. Okay. So far we have not considered the monotonicity of these functions, whether it is increasing or decreasing. We did not consider those factors. But here we suppose that y is an increasing function, a strictly increasing function. Then you can adopt a special method for finding the distribution. Similarly, you will see that if y is equal to g of x is strictly decreasing, then also you can have a special method. And later we will see that if this y is equal to g of x is either strictly increasing or strictly decreasing, the same procedure you can apply. Okay, a function which is either strictly decreasing or strictly increasing is called monotone function. A monotone function means either strictly increasing or strictly decreasing. So we shall discuss a special method called method of transformation when the function g of x is monotone. Okay, and first we consider this g of x is strictly increasing, and apart from this condition you should have the condition that g of x is differentiable also, because if g of x is differentiable, then only we can find the derivative of g and g inverse, etc. Okay, now we come to the main part of our discussion. You suppose that x is a continuous random variable and y equal to g of x is strictly increasing. Okay, we consider the case of strictly increasing now, and later we will consider the case of strictly decreasing. Okay, and if g of x is a strictly increasing function, its inverse function, which can be represented by g inverse, is well defined. Okay, that is the key point in this method. For a strictly increasing function, the inverse function is well defined, and that is for each point in the range of y, that is for each y belongs to the script y, there exists a unique x such that g of x is equal to y. That means you can find a x such that g of x equal to y, and there will be only one x of this kind. Okay, so we can write x equal to g inverse of y. This is possible only because the function g is strictly increasing. Okay, and if it is strictly decreasing also, you can find the value in this way, the same way, x equal to g inverse of y, but that I will discuss later. Okay, now you can find the distribution function of y in a very direct and easy way, theoretically a very easy way. That is fy of y, that is distribution function of y, CDF of y, that is equal to probability that y less than or equal to y, that is equal to probability that g of x is less than or equal to y. I am taking the general function here, and since x is you can find this is equal to probability that x less than or equal to g inverse of y, and you note that the inequality less than or equal to is protected here because it is a strictly increasing function. And it is worthy to note that if g of x is a decreasing function, strictly decreasing function, this inequality will be reversed.
That is the only change which we are going to make in the next discussion. Okay, now this is g of x less than or equal to y means x less than or equal to g inverse of y. So we have to find the probability, and by definition of the CDF of y, this is nothing but fx of g inverse of y, where fx, capital Fx, stands for the distribution function or CDF of x. Okay, that means what you are doing is you are writing the distribution of function of y in terms of the distribution function of x. Okay, and once you find the distribution function of y, then you can differentiate the distribution function, which is equal to the right hand side of this expression. So what will happen if you differentiate the left hand side? Differential with respect to y of the left hand side, that is nothing but the density function of y, and on right hand side it is d by dy of fx of g inverse y, because fy of y is written as fx of g inverse y. So the density function can be obtained like this. What is the density function? The density function is this: fy of y equal to d by dy of the distribution function of x with the argument g inverse of y. And you know, the argument g inverse of y is a function of y. Okay, so d by dy of fx of g inverse y is nothing but the density function of x with the argument g inverse y into the differential of this. You are using the function of function rule or chain rule here. Okay, this is a very simple thing in calculus. You are trying to differentiate this. So how do you differentiate this? You have to differentiate first this function which is equal to fx of g inverse y, and you multiply this with the differential of this argument. So you will get the boxed formula: fy of y is equal to fx of g inverse of y into d by dy of g inverse of y. And you know, this g inverse of y is written as x, because you have earlier found that x is equal to g inverse of y. Therefore, if you change this formula like this: fy of y, fx of x, dx by dy, that will be a more easier to write down the formula, where x is equal to g inverse of y. So this formula you remember. And another thing to be noted is dx by dy will be positive, because g of x is increasing, strictly increasing. അപ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡി എക്സ് ബൈ ഡി വൈ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഓഫ് എക്സ് ഡിക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ ആകെ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം ഈ ഫോർമുലയിൽ ഈ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി വൈ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും, എഫ് എക്സ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി വൈ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവായിരിക്കും. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ അടുത്ത കേസിൽ കാണും. Now we try to do some problems using this formula. Okay, now you take an example. Suppose x is a continuous random variable with PDF. F of x equal to 4x cube equal to 0, 4x cube or equal to 0, 4x cube when x lies between 0 and 1 and equal to 0 elsewhere. And suppose you want to find the distribution of y is equal to x square. Here your function g of x is x square, and you have to find the density function. Okay, ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത CDF മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കുക, ഈ ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ, ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ആണ് ഇൻ ദി റേഞ്ച് 0 to 1.
കാര്യം ഈ 0 to 1 എന്ന് പറയുന്ന റേഞ്ചിൽ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ 0 സ്ക്വയർ ടു 1 സ്ക്വയർ വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ്ങുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷനെ നമുക്കൊരു സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഓക്കെ, വി ഹാവ് y ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൈ. ഈ റൂട്ട് ഓഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ജി ഇൻവേഴ്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻവേഴ്സ് വൈ. സോ വാട്ട് ഇസ് ജി ഇൻവേഴ്സ് വൈ? ഇറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് വൈ. സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ഫോർമുല എഫ് വൈ ഓഫ് വൈ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ബോക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഫോർമുല ഞാനിവിടെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. എഫ് വൈ ഓഫ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എക്സ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി വൈ, where x is equal to g inverse of y. Okay, g inverse of y. And you see, this is equal to fx of x means 4 into x square ആണ്. പക്ഷേ x എന്ന് പറയുന്നത് g inverse y ആണ്, ഇത് റൂട്ട് y ആണ്. therefore y 4 into root of y cube into dx by dy. What is dx by dy? You know x equal to root of y, therefore dx by dy is nothing but 1 by 2 root y. So this is 1 by 2 root y, and on simplification you will see that it is equal to 2y. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെൻസിറ്റി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ സി ഡി എഫ് കണ്ടിട്ട് അതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോർമുല ഡയറക്റ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഫോർമുല കാണുന്നത്, ഈ ഡെൻസിറ്റി കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ PDF, and this method is called the method of transformation. Okay, in case, before coming to more examples, suppose in case g is a strictly decreasing function, you can proceed as in the case of increasing function. Fy of y is equal to g of x less than or equal to y, probability that g of x is less than or equal to y, and here it is equal to probability that x greater than or equal to g inverse y. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ചേഞ്ച്. അതായത് സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഇനീക്വാളിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. പക്ഷേ ഇവിടെ ഡിക്രീസിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഇനീക്വാളിറ്റി റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു. So you get a probability that x greater than or equal to g inverse y. ഇനി probability that x less than greater than or equal to g inverse y എന്നുള്ളത് 1 മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ probability that x less than or equal to g inverse y ആണ്. ഓക്കെ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വലിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ലെസ് ദാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ, ഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ആയതുകൊണ്ട് need not worry, you may take greater than or equal to വിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എടുക്കാം. അങ്ങനെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് ഇതെന്താണ്? പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സംതിങ്. സോ ദിസ് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് distribution function with the argument g inverse y, and you remember this function is the CDF of y and this function is the CDF of x, even though for both functions you are using capital F but the suffixes are different. You please note it. Okay, and then you find the differential of this. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ CDF കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഡിഫറൻഷ്യൽ എടുക്കാം. ഡിഫറൻഷ്യൽ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? you see that the differential of this, you take this differential of this, it is equal to minus fx g inverse y into d by dy of g inverse of y, and this is negative since g is strictly decreasing. Therefore you see that the density function fy is equal to fx of g inverse y into modulus of ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോഡുലസ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെൻസിറ്റി നെഗറ്റീവ് ആവുന്ന പ്രശ്നം വരുന്നില്ല, ഡെൻസിറ്റി പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. എപ്പോഴും ഡെൻസിറ്റി നെഗറ്റീവ് ആവാൻ പാടില്ലല്ലോ. Okay, so this is fy of y is equal to fx of
fx inverse of g of y into modulus of d by dy of g inverse y. അതല്ലെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ എഫ് വൈ ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് എക്സ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി വൈ മോഡുലസ്. ഓക്കെ, വേർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻവേഴ്സ് വൈ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ആകുമ്പോൾ എഫ് ഐ ഓഫ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എക്സ് ഓഫ് വൈ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി വൈ ആയിരുന്നു. അവിടെ കുഴപ്പമില്ല, കാരണം ഡി എക്സ് ബൈ ഡി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവാണ്. അതേസമയത്ത് അത് സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിങ് ആകുമ്പോൾ അത് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി വൈ നെഗറ്റീവ് ആകും. അപ്പോൾ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി വൈ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ മോഡുലസ് എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ you have a very easy procedure for finding the you may consolidate these things. Increasing കേസിലും ഡിക്രീസിങ് കേസിലും ഒരേ ഫോമുലയാണ്, വ്യത്യാസം എന്ത് മാത്രമാണുള്ളത്, അത് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ റിസൾട്ടിനെ നമുക്ക് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ഫോമുല. ഇഫ് y equal to g of x is either increasing or decreasing, that means if g of x is monotone function, you can use this formula. Okay, now you see you can consolidate these two results in this theorem is very simple. Let x have a pdf fx and let y is equal to g of x is monotone function means either strictly increasing or strictly decreasing. Then if script x and script y are the ranges of x and y, then the PDF of y is given by fy of y equal to fx of g inverse y into modulus of d by dy of g inverse y, or you can use this formula. Both formula are same, the only thing is that instead of g inverse y I am writing x, that's all. Okay, because x is equal to g inverse y. So this is the formula. Fy of y is equal to fx of x into modulus of dx by dy. ഇവിടെ ഈ dx by dy എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ജക്കോബിയൻ ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, ജക്കോബിയൻ ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ നൊട്ടേഷൻ ആണ്. ജക്കോബിയന് ജെ എന്ന് പറയുന്ന നൊട്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് മോഡുലസ് ജെ, അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ജെ. ജക്കോബിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോഡുലസിനുള്ളിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. ഇത് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി വൈ ആണ്, അഥവാ ഡി ബൈ ഡി വൈ ഓഫ് ജി ഇൻവേഴ്സ് വൈ ആണ്. അതിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ആണ് മോഡുലസ് ഓഫ് ജി. അപ്പോൾ ഈ ഫോമുലയെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെഴുതാം, എഫ് വൈ ഓഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എക്സ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് ദി ജക്കോബിയൻ, മോഡുലസ് ഓഫ് ജെ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഡിക്രീസിങ് കേസിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വി വിൽ ഡു ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ.